Всем здорово, здорово, здорово. Сейчас, секунду, я все сделаю по-быстрому. Уй. А, да. Быстренько, быстренько, быстренько. Сейчас будем все быстренько. Будем смотреть чемпионатик. Быстрее, грузись. Прям быстро сейчас все сделаем. Так. Чё? Господи, почему так все руинится? Так. Сейчас, ребят, быстро все сделаем. Быстро, прям пару сек. Господи, как долго. Так. Так. Ага. Так. Ага. Так. Все. Так. Ага. Так. We need to do so, and already at the drafting stage of things. But I love the strategy as well, banning out Otis and picking Sam, which would have been like a fantastic counter to have. That splatter being able to show him up in the bush and then to mute him out and really keep cycling that over and over. Great stuff so far from A&R. Crow, I think it's a great thing to have here, especially if they can start to combine some wall-breaking ideas. They banned out the Ruffs, but they could bring in a Brock later on down the lines in that final pick if it makes sense to do so. Janet, though, is always going to be a good one. Ash going to come in to really kind of match that Sam idea on that lane, I imagine there. But as we sit already today, it's a bit of a tight matchup when it comes down to those two ideas. По ОБС. Так, подождите, а можно как-то это уменьшить? Так, ой, это не так работает, а вот что так. Да, понятно. Yeah, the thing is, it is going to be forcing those picks, right? Having that Sam early on, that forces out a brawler like B to try to deal with it. I'm assuming then that B will play out of mid, see Janet on lane, but that is still not entirely certain either, to be completely honest, as все, так, у меня 70 почему-то очков, я понять не могу, почему 70 очков у меня. Смотрите, так, где у нас это кто играет сейчас? Кто у нас играет? А, уже все, с нами играли.
Да. Yeah, Конечно, exactly that. мы And все это пропустили, когда Нави it makes me играли. a bit worried about the pro. I mean, surely you're gonna get some good shots when the players do go for the gems. But Я могу, without чтобы any вы wall break, знали really, to be seen, именно предиктом. you can just Могу kind на of sit in рандом that middle отвечать, area и and вы just чтобы kind of like, понимали, use что copying правильно up. You ставить. want to just Вот. deflate the situation. Кто хочет поддержать, ссылка на донат есть в описании. Почему-то все I definitely путает. feel like the Janet's Да, going to да, play on the обновляйся. lane side for sure and placing down the drop the base, and realistically then there's going to be less Всё, places всё. for a ball like Погнали. Sam to follow, but then you're going to be placing the Janet on the Чемпионат Sam. мира. Let's see where they want to go. 2023 Effectively года. here they're going to have the Carl Давайте, onto the давайте. Ash, Смотрим. Carl into the mid, and Janet onto the Sam. I mean, I don't mind it, but they're going to have to be working a great field to really double down, which is what they are, with the B and the Janet. In the meanwhile, it's going to be actually A&R who clear up the left-hand side lane, so very similar ideas on both sides, and a bit of an aggressive start for both teams, really. The difference is A&R were able to just snatch a couple more gems in the process. Alex gonna be clearing out as much utility as he can. Doesn't really find more than just the break of the gadgets there, and so far it's a big chance here for Philip to build up some better mid presence and find some more connections as well. And right now, Alex, he's being harassed all along. They managed to push Same back just a little bit, and is constantly going to be healing up with his super. And that means that he is a constant threat on that right lane. He's able to dodge the charge shot as well. The Same is still trying to deal with him, and eventually Alex does get the kill, but a bit of an awkward placement for that glove, and eventually Philip will manage to catch him and are trying to catch up gen-wise, and they're doing a pretty fine job at that. That's going to be 6 now, and they're all evened out. Some insane interactions between Philip Same and Alex there as gear up the spawn. Philip with a great slow time, realistically, to really capitalize on the situation. The Same took to the skies, just as we were going to see the gadget being used by the Sam. It just cancelled the whole thing out. Now with 8 gems in the pocket into the mid, 9 now for Philip. We've got to play this last one very cautious, not so super. Alex going in now aggressively, couldn't quite connect to the gadget as well. Not going to really take down the left on the side lane. Beautiful stuff from him, but now Philip will start to punish the idea. He'll get some consecutive taps, and Same with the follow-up. Great stuff, honestly, there from Cross, but can they keep this countdown? Могу вам потише сделать, если вы хотите. Jump in from Rama immediately. Gets shut down. That is going to be the team wipe for Colossal Gaming in the first game secured on their end. And so far, I mean, you know, we asked the question earlier. Сейчас, ребят, пока они там что-то это все. Да, я сейчас выяснюсь. Пока они там. I liked a lot of the ideas that were being put into play by A&R. But they've just got to be a bit careful in this right-hand side lane. It just seems to me that Same and Philip are very much aware and keeping with the idea of let's Сейчас я все верну ребятам. synergies to get these pinches. Let's deal with the Sam and then focus on everything else. And it's working out great. But now Philip very, very low here. I want to see a bit more from Rama this game. It's a bit tough for him because he can't really go on the assassination approach as much as you'd probably like to here. Despite being the gem carrier, I mean, I just don't know whether I agree with that decision. Ideally, you want to be able to go in on those bees and just try to get them when they're low and come back with some good severe trouble. But they are starting to work the right-hand side a bit better for me now, although Philip and Same are still getting the upper hand. Eventually, Rama is pushed out of the mid. A nice pickup from Nob. Nob looking for the second, and he will certainly find it. Doesn't even get traded out by the Rats either. Same looking to reset the heals, and Nob catches him. And wow, that is just incredible from Nob, just single-handedly destroying the entire structure from Colossal Gaming and locking in that countdown for A&R. Beautiful stuff. Нажимаем на тик, ребят. Хоп. Так, все, я включаю вам экран. Все, я включил вам экран. Смотрим. 5 seconds left. Colossal Gaming still need a reset, and it's only Same left alive. Not a chance. A&R, they even things out. And honestly, I mean, this is all not for this one. He played a phenomenal card gameplay in this one, and just got so much value overall. He just kept going in, getting a kill, getting out somehow. They would follow him around and still end up dying.
untradeable, absolutely untradeable in this one, and constantly being a threat on his lane, not leaving Colossal Gaming much of a chance to build up any sort of map control on his lane. Well, everyone low here, but Sam does manage to get the takedown for his troubles, and Rama thought better of it. Oh, but a bit overzealous there and too close to Stell, and shots stun, pack the punch. As coming in, throws out Gauntlet, picks it back up now. Look at the healing coming in there. The back of the hearty recovery, star power, but yeah, it's that same story. I'm surprised he got one takedown there, to be honest, but Philip and Sam really are super all over these sides when it comes to the Sam, and that's what you've got to have. 5 gems in the pocket as well, and a good amount of presence in that middle area. Все, вам включу сейчас, секунду. Alex aggressing the left side, but Philip is ready and able to assist Stell in that takedown. Double the gem count in favor of Colossal Gaming, now 6 to their name. Still going aggressive, does get punished for it so far. A big pickup again as Nob strikes and finds a cheeky double for A&R, and that's 8 gems out of nowhere, suddenly locked in for A&R, and a countdown that does look quite unstoppable here. And Colossal Gaming with a final chance here. Nob is low, but he's dodging as he's done so well so far. Still just can't quite find a range, does manage to cancel the countdown, but he's gonna go down with the gems there too, and Nob is just able to get the countdown secured again. Can Colossal Gaming interrupt it again? Alex goes in aggressive, but Sam takes the skies, and this is where we saw the last time the reset. Can they do it twice again? Great jukes from Nob, 4 HP, and able to dance and dash away. Beautiful stuff. A&R will take the first set, but it did feel like a bit of a steal on both times around, as Colossal got the first game, but what a turnaround for A&R there, honestly. Все, теперь точно не Certainly будет. so. And as much as I want to, talk again about team chemistry and team experience, this one, I think, came down mostly to Nob just hopping off, locking in both games they won, in such an impressive manner голосовало за... That was super solid on his end, and I was just not really expecting that. To be completely honest, this explains perhaps as well why Rama and Alex, players of that caliber, were willing to team up with him. He just didn't quite have the same level of experience and play for the same caliber of teams as they did. But so far, he's most certainly playing his part. I've always rated him as a great player. For me, he was my favorite out of the trio for Kazaki, and только я не понимаю, почему мои прогнозы, они не считаются, либо это просто баксайтом. То есть вот у меня, да, такое ощущение, что это баксайтом, да? 2 из 7 как будто вот зашло. Лично, но я лично не голосовал. But at the same time, I don't think Philip had a bad game himself. 10 takedowns for him. I mean, that's more than the other 2 players on the A&R squad. So it was a tough one for Stell and Sam. But at the same time, Sam and Philip were doing wondrous work at pinching the Sam more often than not. I just felt like at the end of the day, it was moments of weakness for the side of Colossal that just A&R really exploited. And in general, that's where you start to lose games that you'd like to otherwise win. But moving in to Hot Zone, during Beatles is the map, and a chance for Colossal to bring things back, or a chance potentially here for A&R to take 2 sets up. Ребята, давайте подписываемся. I don't think anyone played bad in that set, really, but at the end of the day, that was a bit of a joker game, really, from Nob, able to just really outperform the competition, and his teammates really shine through that opening set. We'll see if he can bring that sort of energy or на которую команду я ставил, Анер взял Мэк. Bro, that's been getting more and more popular when it comes to Hot Zone. I think you guys mentioned it earlier. It was initially more on Ring of Fire that it was played out by teams like Reply Totem towards the end of last year. Я почему-то посередине чемпионата it's a bit more просто начал present стримить, ну, across так the Hot Zone map pool. Так. Crow is a decent way of dealing with it because yes, it's not quite gonna have the DPS to shut down the mech, but a slow Так, is gonna игрок be very Колоссал, helpful in just Колоссал making команду the взял process so much Робушка. Honestly, you know, if you're struggling in Power League,
just pick mech Сейчас on посмотрим, any of the что hot zone вообще, maps, and that's what кто I из do. It этого works out really, really Пенни. well. But I do like the strategy that we're seeing a bit from Ну, AR here as well. насчет Banning Пенни, up не знаю. the Я Pogo, вообще which не would be разбираюсь, great чтобы вы to понимали, combine да, with the в mech, but knowing they have first pick, кого брать. you gotta choose one or Но the могу other. сказать Mech is the одно, way to что go here. играть будет им нелегко, потому что у них тут в этом каком да, эти здания у них тут одно кольцо, поэтому им здесь Павел Куликов, Паша, привет, смотрим чемпионат. Им будет здесь нелегко играть. А, Паша, я тебе сейчас модера дам, кайф. Как раз вот ты здесь у нас. Назначить модером. Ведущий модер станет. Да. Менять режим чата во время. Still a lot of strong brawlers when it comes to control that are available. Potentially something like a Grom could. Я тебе даю ведущего модера. Something a bit more traditional like Otis. Поэтому ты самый главный модер у нас в чате. That is very much in the same sort of direction here, especially when it comes to hot zone. I don't mind. I think it's a brilliant support brawler that can just offer so much value to his team while winning those 1v1s, while winning his own lane. And we'll see how ANR put that one to work as Colossal Gaming proceed to their third and final pick, the final one of this draft, and it is going to be that call that is brought into the action this time around, not on ANR's side, but on Colossal's. Если бы можно, я бы перевел на русский, но здесь нельзя. Я искал. Почему-то у меня 75 очков, мне кажется, сайт глючит. Еще раз напоминаю, кто хочет проголосовать, чтобы у него на пришли какие-то подарочки от Supercell, что вам надо для этого сделать? Зайти на сайт чемпионат Brawl Stars Event, brawlstarsevent.com и зайти, зарегистрироваться аккаунт, да, зайти на свой акт, и там будет прогнозы. То есть у вас я заранее проголосовал, а у вас будет выскакивать. Также будет здесь тик выскакивать, нажимаете там. Ну вот у меня, мне кажется, у меня глючит. Поэтому мне кажется, реально глючит. Очень глючит сайт. Потому что не может такого быть. У меня 2 прогноза зашло из 7. Интересно, это какое уже? Вот тик, жмем на тика. Все жмем на тика, 80 штук. Жмем на тика все. Вот тик. It's the perfect start. It really is, and yeah, giving over that mech so early was definitely not the play. Not going in now, and it's a 3 versus 1 still the last man standing. I don't know whether that's the best time for the turret. I mean, the gap now probably get a swipe on it as well, and he will do just that. Yeah, exactly, and just able to utilize the вам не as видно, well. да, у вас много экран все болит, но ими, да. Хочу вон тик, жмите на него. Жмите на тик. It's just not looking good, Teddy. It certainly isn't. It certainly isn't. So far, ANR looking incredibly dominant in this one. They'll be locking in the first game, and this is where things get dangerous for Colossal, right? The momentum is starting to really build up on the side of ANR. What is it, 3 games in a row now? And honestly, looking at that draft, I'm expecting a 4th, and then suddenly we're going to a 3rd set with as much momentum as you can have. And it's all on the side of ANR. Yeah, I was going to say, I don't want to call this too soon, but unless we see more from Colossal, I mean, you know, I think everyone at home is probably on the same mindset that it just looks very, very convincing, and they can't feed into Alex. Estelle is really doing a great job of that, let's be honest, and one more mech to start things off, and they're going to be able to get in position, hold their own, and before you know it, time is against them here in these moments as well, and they've got to really start to find on the side of Colossal a balance between a correction and time on the zone. Nicely timed super from Nob as Philip is trying to escape the mess that fight was down in the mid. He doesn't manage to do so successfully. Alex up close, he has that swipe, but still knows it's just a matter of time until he gets swiped out of existence. Alex still finding more value, should be getting taken out of the mech, but
Actually still finds one nearly the second as Sync is able to get the kill eventually, but at what cost? Ребята, почему вы дублируете Yeah, звук? it's a good amount of control, isn't it? But Phillips spots the opportunity, gets Rubber taken down. Not obviously able to escape to the skies there, but we'll get. Oh, he's actually found a really nice spot here. Trying to juke his way around. Oh, great. All three members of Colossal taking him out. Let's see now. Alex didn't quite connect with the swipe, and Philip going to come in now. This is looking better. Looking a lot better for Colossal, and they know it. Starting to really capitalize on these moments, and doesn't get a pinch on great shield though. Hands over from Robert to not, but that's going to allow him to push forward just a little bit here and buy some valuable time. Estelle is low HP as well. Alex trying to work his way through this situation. Can't really do anything once Philip starts spinning right next to him. And now Colossal Gaming gonna be taking over the lead, but there is a mech available for Alex, and eventually that barrel is gonna be taken out by Alex as well. The shield on top of the mech makes for quite a powerhouse, and eventually it's gonna be team wipe in favor of A&R. And now suddenly, with this little time left, they need a quick decision on the side of Colossal regarding how they approach this. Still up close, Rama gets taken out, and that's the team wipe. Colossal Gaming, they may have just brought it back. They absolutely have, and I just wonder if that shield from Rama had connected, whether it might have been a different story. What an amazing end to a game. Great stuff. I mean, it's not over yet. Colossal have got what it takes. Clearly some results. They're able to dig deep enough to be able to turn things around just a little bit. I hope it's not lost here. I don't want to take too much into consideration here, but that was better. Let's be honest. That is the way to start to turn things around. And we could be at the end of this game level here. A&R, though, for me, are the more convincing. But if they miss the mark like that again, it's not the craziest of things to say. Well, so far the start is better for A&R, which, considering they don't even have a mech yet, is quite decent mech at last here for Alex. Philip dashing in should be taken care of quite smoothly by Alex, and he will do just that. Same also in a tough situation. Stel will be next in line to fall. Eventually. That does mean that A&R have full-on mid control, and we're back to disaster on the side of Colossal Gaming. Near 60% lead already, as eventually they stand a chance. But even then, that barrel not going to be lasting for very long. And the lead is just so significantly in favor of A&R. Well, Alex comes out on top there despite a great deal of splash damage from Stel. Nob takes the skies and gets so much value for his time. I just don't see a way that Colossal turn this one around. I mean, it's going to take a team wipe and nothing but solid mid control now. 8%. The team wipe is there potentially here. But Colossal, surely not, right, Teddy? Like, surely not. This should not be possible. We've seen it happen before, don't get me wrong. But I don't want to believe in it. I don't want to believe in it. I think A&R closes this one out. Alex has a shield now as well. Philip is still up. I mean, not looking too good for A&R. There's no shot. Now there's one shot. Shouldn't be dealing with Stel. This should be doing it. Right? Right? There you have it. A&R lock it in the end. Oh, I was down to see it happen. Yeah, absolutely. So, I mean, a valiant attempt nonetheless, but it just feels for me like A&R are able to dig deep when it comes to their, competitive roots. They've been in this position before. They haven't necessarily had eyes on them all year long in every respect, but they have had their moments, and bringing players of this caliber together in a team in a way that doesn't feel like a super team, I actually really like. They're all very, very respectable players in their own right, and they're just not really the kind of players that we were necessarily expecting to all come together as a squad, but it's working. For the most part, it's working. The decisions are on point,
little moments of hesitation here and there. The Colossal are, in their own right, starting to capitalize on. For the most part, the decision making has been on point. We cannot take that away from themselves, and they're looking to be working really, really well now that they've got through that first set. Some of their little moments of teething issues at the beginning are now all over and done with, it seems. And it's starting to look good. This might be their third set and final set of this series. Let's see how it fares going forward into the next one. Okay. Well, stats are very much looking good for Nahab again. 12 kills and nearly 300 DPS. 11 kills on Philip as well on the comp. Very impactful in this one. And I feel like most of the moments where Colossal had control, it was due to Philip creating some sort of big opening with a flying hook or with a nicely timed super. Across the board, though, and just coming back, to what you were pointing out, Ark, about this team of A&R being brought together here. Как следующий... это все они, да, тоже играют второй. А второй сет... Ну, короче, им вот в футболе сейчас сет затащить, и все, и топчик, пацаны, to join up together, and it was a little bit scary at first when I saw the FA roster. I wasn't too sure if they would be able to get the success we'd hope for this sort of names, but so far, they've been really impressive. Qualifying here in the first place is very impressive, but 2 sets in, they are looking solid, and I feel like the game they dropped earlier in Hudson was probably more due to their own mistakes than to Colossal Gaming really pumping off. Вообще. Yeah, I'd agree. I'd agree with that. The bans are in. Otis, Poco, and Janet banned out by Colossal. As the spike gets picked by Colossal, Surge and Poco coming in to combine with that. It's kind of a very interesting time to go so early in with the spike pick here for Потому что у меня зашло. Nita is quite a nice one for A&R. I'd be interested to see. I imagine maybe bear with me, star power for the healing qualities, but combining with that, I wouldn't mind seeing Ems in the mid. I mean, it's a great thing to have. Ideally, maybe even a B or Sam or Ash or something. Tanky abilities would be nice as well, especially considering the Otis ban on the side of Colossal and the Poco ban as well. Kind of makes things a bit more straightforward. Jesse, though, was not the pick. I'll be honest, that was not the pick for me. And I don't know how I feel about it. I like Jesse, despite obviously knowing that you and Trav don't, Teddy, but you've been liking Jesse. I'm not sure whether I like her that much to have her in Sneaky Fields, if I'm honest. Yeah, I'm somewhat unsure here about the plan. We'll see a Sam brought in, which makes sense. Yeah, I mean, it's quite decent here, don't get me wrong. It's probably the only brawler of their comp that I was really expecting there. And we'll see the Primo to match the energy instead of Colossal, which I do like. I think he has a pretty good matchup overall against Sam, and this is an interesting one. This feels like ladder to me, and I'm not talking about rank 35 sort of ladder. I mean, I don't know for me. I just feel like there's other options. Squeak would have been a good shout. Maybe the Max could come in as well. I mean, Ems mid. I mean, I personally love it. It's a big pick out in the APAC region. I just don't really know what I feel about a lot of these brawlers in the way that they're being put together here. Keen's been proven wrong, I think is the best way to put it, but I don't think the Primo should be against the Nita. I mean, you're going to be feeding into Nob so much towards that. Кто-то ждал очень Brawl Stars. Но это уже не видос, но инчантский. Смотрим чемпионат мира. Вот Brawl Stars вам, пожалуйста. Yeah, I think it's pretty much a must-have in these sort of maps, Alex. In 1v2, one that he probably could have scored. I think he lost his super there by supering the ball. Oh no, he did super it true. But I mean, not exactly in a very accessible position either, to be completely honest. And Bear is going to be placed down. Saying does have his super. Maybe a chance there to get up close and personal. Maybe a little bit too far there on that jump. Philip trying to get hold of the ball. Alex pushing forwards, and that should be the goal at last here from A&R. Madness across the board, but it does seem like A&R are standing out of the pack so far. Yeah, a bit chaotic. Pretty sure that we could have seen a goal earlier from Alex there, and maybe a few nerves coming into play, but the Jesse time is kind of working me. I'm not going to lie. I mean, it's chaotic, it's frantic, but I kind of like it. A&R moving on then to match point, and not the fashion that I expected, but in a way that I felt pleasantly enjoyable, actually.
Dude, the fact that the Jesse turret was placed behind a wall and then we had the pull from the Sam to pull into the range of the turret, that was quite attractive as a play there from Alex and Ram. I liked it. I liked it quite a bit. Let's see if they can make it work again, or if it's gonna be going in a different direction this time around. A double kill there from ANR. Прогноз не зашел только, как я понимаю, с Нави, потому что Нави, по-моему, проиграла. Ну, бывает. Trouble because this is already match point for ANR and they're a goal away from making it to the semifinals. Кстати, это не последний стрим на сегодня. Сегодня будет еще стрим. Будем смотреть с вами Brawl Talk, который выйдет сегодня. Я не помню во сколько, но он сегодня точно будет. Так что это не последний, скорее всего, стрим. I mean, they've got the goal on the side of A&R. If nothing changes now in the next 1 minute 30 seconds, then they will take this series and move on to the semi-finals. So there's no reason for them to necessarily go over aggressive here, although I'm sure they'd like to tie things up. Just make a little bit of sense to play it a little bit slow and cautious. Good tap, so Same going in, gonna break and then take down a knob. The ball coming through us as well. And the gadget there from Same should be a goal here, surely. It has to be. Colossal will get it. Tying things up with 1 minute on the clock, more or less. Not what A&R wanted here. They're going to have to be able to respond to this. So far, just a little bit more presence in the mid. Same with a big jump in, the double connections as well, and the pass is perfect, but he doesn't go for the shot. Probably out of ammo, but he had a super. I'm assuming his finger was already locked in onto his regular shot, so he kind of choked it there. But that was a game right here, right then. Yeah, bit of a choke for me. Gotta be honest. I mean, that is a super shot right there to be had. Все, давай еще. Там ничья. A great play. I mean, they made the space, they made the opening. They're starting to make some moments happen for themselves inside the course. Well, that's got to be said for something. Great takedown there of Alex. Same going in. Тихо, не подпускайте. Probably separated a little bit more out there. Someone needed to get the ball. For me, it's probably Philip, but some synergy issues. And can now A&R, with, in my opinion, maybe a better comp to have in overtime. Maybe not, but if they can get it towards the goal in the final moments, they could get a quick snatch here in these moments towards overtime. I'm really not sure who has the better comp here when it comes to overtime. I might even Давай. favorite Colossal just a little bit. Same with a jump in. Alex is going to be burning down. Philip with a super shot, and that one does go in. Dude, I was scared. I was scared that choke would be the end of it for Colossal Gaming. They will manage to push it to another game, fight off that match point, but they do have another one to fight off right now. And honestly, I mean, A&R still looked a little bit better overall to me. Let's see if this is going to be it in 3 sets or if Colossal can take their first. They got a game in every single set so far. They've yet to lock in the set. This pass to Same. Oh my god. Nom got the ball just about in time. But that was a close goal. Philip should be able to make it work anyways. But man, what a start of the game. Мне интересно посмотреть, что будет. Нет, не может такого быть. Что это баги. Нет, может. But now they're starting to make it work a bit. But that's a great Bruce Bear. What value there obtained by Nob. The Rama's being a bit hesitant with the ball. I don't know about this. This should be a goal for me, realistically, here. Philip jumps in and gets a great amount of value with the Sonic Toxin as well. Same going in. Great aggressiveness, but that was a goal opportunity for A&R if there ever was one. Yeah, well, it gets turned around. Хорош! Блин! Что с сайтом творится? Сайт вообще What chance here for Colossal, and yet it's A&R that are able to capitalize. And again, a goal away. Перезапущу сайт. Сайт просто что-то с сайтом жесть. Так. С сайтом что-то. Минус сайт. Картинка где? Картинка. Ага. Понял. Почему нельзя маленькое превратить? А вот. Так. Да. Так. Так. Все, я включаю картинку вам назад.
far right-hand side to contest it, it would have been a goal. It would have been the end of this set, but we're not there now. As the push coming through from ANR, the Bruce Bear's going to take a lot of these shots, allowing a bit more healing on the side of both Nob and Rama. Tara as well, they can potentially heal up in the mid if they want to. If they're running that superstar power, just the eventuality of going into overtime, which I think is pretty likely, let's be honest. If Alex can get the ball, though, a super shot is going to be imminent here for ANR. Positioning is key when it comes to those early overtimes, especially if you are a slight underdog. The charge shot, and it's perfectly placed. How did they not see that coming? That's the question for me. It was so obvious. You cannot leave a Sam on the ball. It was a great shot, nonetheless. The angle had to be perfect for ANR to take home the win. But I think that should have been defended just a little bit better. And in fact, even way prior to that, Colossal should have won the set. There was a moment there where a simple crow jump, pass forwards, that was a goal. Colossal would have got through the set, but it's not the case. ANR will take it and see themselves forwards going in today's semi-finals. Yeah, they had their chances, really. 3 sets, 3 games picked up on the side of Colossal Gaming. Just some slight adjustments here and there, and it could have been a very, very different scoreline. But this is Brawl Esports. It's about closing them out, and that sometimes can be quite the challenge. Shout out to Team Queso earlier today as well. That does apply to them quite a bit. But at the end of the day, you need to close out the sets, and Colossal Gaming were not able to do so successfully at all, actually. And despite a pretty good showing overall, ANR showed why they wanted to bring this team together and the potential that they have as a roster. And I like most of what I was seeing from them, really. There were some super solid plays, and Nob especially impressed me because throughout this entire match, I feel like he was the star player to my eyes. I would not be surprised that BrawlStars.com, that is the case when it comes to the MVP. It's looked very much the player for me on that squad that was the most composed. I mean, I've got to draw attention, though, to some of the stats in that last game. Colossal had some really, really good ones. Same Anstel had flying games. Philip had lesser kills, but then with the Crow, your job is not necessarily always to be able to bring those in for your team, despite us watching Joker do so well earlier today. But ANR, for me, as we all had unanimously on the casting desk, felt like the team that were going to take it all. Bit of a slow, rocky start for them, but they did start to gain their momentum in that series, and what a flying one it was for them. I felt like that was the way it had to end. Colossal had some doors open. They should really have taken it to a full set, but it wasn't to be. And ANR take home the win. That was quite a fantastic performance all around from ANR. I feel like they are really just showing up, right? Because as I said earlier, there were some question marks about how they left their teams and why this roster comes together in the first place. Probably not for the best reasons, but so far it is paying off, and they are heading straight to the semifinals. Смотрим чемпионат мира по Brawl Stars. Well, that is it. Так, пока не интересно, можно выключить звук, пообщаться. Там звук пока можно выключить. Вот как раз там это, чтобы не дали ничего нам. Поэтому мы звук как раз и выключили, кайф. Прям в нужный момент я выключил звук, чтобы вы поняли. А вы не слышите звук? Да, кайф, все вы не слышите. Просто на всякий случай, чтобы... Они, я не понимаю, это... Что, они отыграли третий сет и выиграли? Нам не показывают, что они отыграли третий сет. Либо они не отыграли до конца третий сет еще. Понять не могу. Вот что я понять не могу. Ага. Нельзя изменить название.
Ждем, когда следующий будет играть. Пум. Так. Так. Что у нас? Все. Вот через 4 минуты. Через 4 минуты будет катка. 4 минуты. Осталось и будет катка. Вон счетчик. Ну, вы его не видите, но я вижу. 4 минуты осталось. Так. Что такое? Добавьте описание. Что такое? Фильтр. Что такое? Нет, вам видно счетчик, все. Чего? Голосование было? Вот и дурачок. Блин, я голосование пропустил, лол. Вот я, блин, облажался, я пропустил голосовалку. А вы в чате могли бы мне написать, что голосовалка. Я облажался, ну ладно. А правильный ответ какой был? Шаша Томка, привет. Ты просил Brawl Stars, вот тебе Brawl Stars, пожалуйста. Только не видос, а стримчанские чемпионаты мира. Вот тебе, пожалуйста. И сегодня, возможно, будет еще стрим по Brawl Talk. Поэтому вот, пожалуйста. Просили, получайте. Сейчас, секунду. Ой. Так, все, что начиналось матч через 45 секунд. Да, вот вы просили, вот и получаете, пожалуйста, вам вопросов. Нет, это просто смотрим чемпионат мира. Чемпионат мира. Правда, я болел за Нави, но Нави как-то вылетела. Ну вот, сиди со мной, смотри. Чемпионат мира. Я голосовалку пропустил, как назло, вообще жесть. Все, вот. Счетчик пропал. Сейчас должен быть. 17. Счетчику пропал. Я такой просто подумал, типа, чемпионат мира. Вообще-то первый... сейчас.
Все, включаем звук, поехали. As always, I am Trav and joined by the wonderful Teddy for the upcoming semi-finals. How are you feeling about how the day's going so far, Teddy? It's been all over the place. We've had some very one-sided matches, some going all the way to the 5th set. A reverse sweep in the quarterfinals. Couldn't really ask for much more, much better. It's been super fun, and now we're finally going to be seeing Now or Never and Zeta Division are going to be our first finalists of the year here in the EMEA. Yeah, then up after that, obviously, we do have the Reply Totem versus A&R game. Quick little browse over those quarterfinals if you are just showing up as well. We have been doing our predictions all day long, and you can as well at event.brawlstars.com. We're all doing pretty well so far, considering everybody copied everybody. Now or Never. Totem and A&R all going absolutely flawlessly for Arc, you and me so far. We have obviously gone for Zeta Division up next. Вечером он, скорее всего, будет стримить Brawl Talk, это 100%, но сейчас чемпионат мира, типа, он плюнул, сказал, все, 2 раза лохнулся свет, и, типа, забейте, все. 3-й раз перезапускать не хочу. Поэтому, да. У него был стрим, но лохнулся. Obviously, if you guys want to do your own prediction, that's event.brawlstars.com, the best way to watch Brawl Esports. Definitely so. I mean, our first game, though, Reply Totem versus A&R of the semi-finals. It's going to be an absolute banger. We saw, against Now or Never, Now or Never, Kanan, Tomsy, and Lukey coming back again against Jiro, Naui, and Meow. We've seen these teams play absolutely incredibly today. Honestly, I was really enjoying how Now or Never were playing as you were watching from the sidelines. And Lukey, he's a bit of a mystery to me coming into this year, but he's been playing so well. Oh, he certainly has. I mean, you know, it's great that he does have some experienced players to kind of like show him around. He joined a little bit late as a 4th player, and I like the dynamic that Now or Never were willing to, you know, put him like from the get-go into the action, rotate. Обновляем. And part of their approach is to put their best players in depending on the map, depending on the brawler pool available for set maps, and make sure they maximize their chances at victory. Yeah, I mean, so far it kind of seems like they are the only team in EMEA who's been taking advantage of this 4-person roster rule they have brought in. We can switch in and out between games. It really has been working incredibly for them, giving them the strengths and subbing players in the best game modes. Their opposition, though, Zeta Division, Jiro, Naui, and Meow, previously Chasmat Gaming last year, just impressed Zeta so well at Worlds that they were picked up by them. That is quite a way to say it, Trav. But yeah, obviously they are a team we have been knowing for quite a while by this point. Full Polish roster as well. Enzo joining in as a coach straight from Reply Totem for the last 2 years before that. It's been quite an interesting mix so far. I mean, don't get me wrong. It's incredibly impressive that they managed to reverse sweep Team Queso, but it is also at the same time ever so slightly questionable that they got in a spot where they needed to reverse sweep Team Queso. Yeah, I mean, definitely so. You know, I kind of said it at the time that Team Queso have just been this kind of unpredictable team, and they've been a bit back and forward, getting reverse swept quite a lot at the moment. But Zeta Division, it kind of just shows the grit and the drive that they have to be 2-0 down. Quite a lot of the time, you are kind of just feeling like you're down and out of the game, and they stuck to it, and they won 3 sets in a row and managed to claw it back little by little. And coming into this one, they are the favourites, I would say. Now or Never, they've been a great team in the previous year, narrowly missing out on Worlds, but Zeta Division, they made it, and they gave a pretty good fight against, at the time, Zeta Division. Yeah, it gets a little bit confusing here and there, that's for sure. But as we're going to be kicking things off here on Crystal Arcade for some gem grab. Wow, looking at the predictions, I mean, probably half of the people predicting проголосовало за Japanese левую команду и 91 they might be disappointed. But either way, I mean, it's not quite like that. I would call it probably 65-35, 60-40, more in those lines in favor of Zeta Division, of course. Yeah, definitely so. I mean, you know, it's not as close as, not as distant as the public prediction said, but it's not
as close as some may think either. Meow going to be picking up that Janet as the first pick, and I've been saying it all night long. Such a versatile pick. Not really but countered by too many things, but also not completely dominant over the majority of brawlers either, so somewhere in that mid-ground. Definitely up there in terms of first picks, though, for Zeta Division. Gonna see the Crow as a return pick from now and ever, and it's been sneaking in little by little, and it just seems to be picked pretty much everywhere nowadays. Yeah, I feel like we've been seeing so much Crow already today. Quite an interesting brawler to just kind of rise from the ashes. Don't get me wrong, it was always in a decent place, but definitely not getting this sort of pick right. You know, if you don't look very far away, it was still not nearly getting as much playtime. Stu going to be brought into the mix again here. We did see him a couple of times today. Not necessarily was the most success, but it is a highly mechanical brawler, of course. So if you are able to start popping off and really start dominating, I mean, it's one of those brawlers where you can hard carry your team. You just really need to be on point when it comes down to your mechanics. The Spike is a pretty hard counter, and another brawler we've been seeing more and more today, especially when it came down to Reply Totem earlier, bringing it in nearly every single set. I mean, a Spike must have just completely flown over my head, to be honest, because all of a sudden it's just being picked this in these multi-finals. And before this, I hadn't really seen too much of it, and it's kind of just like snuck in all of a sudden, and now it's just a really strong brawler. And talking about strong brawlers, B, just so good at the moment, and it's going to be Zeta Division's last pick, sliding in on that mid, and it definitely is a pretty solid one at that. So far, Zeta Division have got a very, very good draft, very versatile, can play a short range and long range, and honestly, I'm kind of siding with them at the moment. But Carl, the last pick coming in from now on ever, and I imagine that means we'll be seeing some Crow mid. Yeah, I do kind of like the Carl here, to be honest. Has a pretty decent matchup overall against both the Spike and the B. Not exactly, you know, out of this world either, but should be able to get some nice value with his pickaxes, and if you can get some good placement, it might get more challenging for Zeta Division to try to get him out of position. However, only time will tell, as we're going to be ready to jump into that first set any second now. And there we go, Now or Never versus Zeta Division. Yeah, I like the quick fly hook over to the right-hand lane. It gives Tomsy that instant control, and Janet straight away pushed pretty much back into spawn, now being pinched by Luki, and they are going to be taking the Stu mid instead of that Crow mid, and I think that's probably the wise choice, considering you don't really want that, you want to run that Stu into either Janet or Spike, and having it down the mid, it can quite easily find some connections onto the bin. So far, it's not going half bad. Dash to dodge that charge shot. Garrett quite low HP himself, and Luki already has his next super as well, able to go for the gem, pull out, and right now still 78 HP left. Sorry, on Garrett. That's not a lot, but enough to survive and start healing back up, get back into the action. Luki gonna get slowed, but again, does have that dash as a safety measure, and so far it's been doing wonders for him. Yeah, now we're not able to find a kill down the right-hand side. Does drop the base just to reset some of that healing, but not sure if it clipped Tomsy or not. Regardless if it did, he's going to be healed up and ready for it to come back. Luki getting hit by that shot by Jiro and bringing him low. Kanan more of the same over the left-hand side, just no control for them whatsoever except from this right. And having the right-hand side's really not doing a lot for them. Speed zone being placed by Luki, but he's not pinching at all, really. Like, he could have just headed straight down that side and tried to grab the side, as now this next gem is going to spawn on Jiro. Tomsy's going to come in, but he's going to get obliterated instantly. And Jiro's not going to stop there. He gets the three, all three down, connection after connection, and then surely going to be taking this first game. Fantastic connections from Jiro on the B. And so far, not really much of a chance for Zeta Division, for Now or Never, to do anything against him in the mid, shutting down pretty much any player that dares, you know, get in any sort of interference with him on his lane. They just die. They just disappear. And honestly, I mean, he's been connecting shot after shot and playing impressively well for Zeta. Definitely so. I mean, at this point, it was kind of the Spike and the B who were really making those incredible moves, and they've actually predicted the swap as well. Meow's going to head straight into Kanan's lane as he did rotate over to this right-hand side. Jiro just trying to establish himself in his mid once more. Tomsy not getting the quick control that he did in the last one this time, though, and now he's getting pinched in and taken down by Naui and Jiro. Luki trying to pinch in on Meow. Сейчас тогда я офну экран и сейчас скину вам.
Ой, не то, не то, не то, не то. Не-не-не. Не-не-не. Не то. Не то, не то, не то. Нет, нет, нет. Так. Контур. Сейчас скину. Контур. Блин. Подождите, не могу почему-то скинуть. Тын. Конце. Контур. Да, вот так. Контур. Все, вот ссылка. Залетайте. Залетайте. Like, yes, it wasn't dying too much, but it wasn't, as you said, picking up many gems nor threatening the gem killer, which you need to do either one or like at least one of the two, right? If not both. And Gerald was doing the exact opposite. He was able to constantly be a threat, get involved on the lanes on the side, get some tags from far away onto Luki too, and get gems picked up. And I mean, he's basically, you know, succeeding where Luki just couldn't really find much success with that Sue. And I do think that most of it was due to that pick just not really being able to find all that much that opening set. Yeah, I mean, at the same time, though, I'm surprised that after that first game, they didn't just choose to swap that Chrome into mid and attempt something a little bit different, because, you know, if you've just seemed like they came with more of the same. They didn't even swap the lanes mid-game or anything like that. It kind of just stayed how it was, and they accepted defeat just because their draft wasn't as good as the opposing sides, and that's just not what you want to do. It's not the mentality what you want to bring into these games, especially against an established team like Zeta Division, who have proved time and time again that they have the drafts on their side. They won probably 5 out of 5 drafts against Team Queso, and now or never. Just if all of the game relies on the draft, then Zeta Division's not a team they're going to beat. Well, Kanan is going to get subbed out for Shiaku for this next set, and again, the same sort of dynamic we saw in their quarterfinal match, where I'm kind of expecting them to have some swapping around in their roster from set to set, unless they really have, you know, 2 in a row where the same roster seems like the best option to them. I like it. I think it keeps things fresh and makes it a little bit more unpredictable, especially if you do it always. We saw earlier they did it even when they would win a set. If they would lose, they'd pretty much always be swapping, and I think that's quite a wise approach to keep your opponent on their toes, on their guard. And I mean, they need to at this point, because right now, Zeta, they looked so much better in that first set, and I have to say I wasn't the most impressed by Zeta's match earlier today in the quarterfinals. I thought they looked a little bit shaky for quite a bit of it, and right now it's a completely different story. They looked as convincing as ever, and I'm kind of hoping that, you know, have a bit of a clean start here in Heist as we move on to Pit Stop. Sure. Yeah, well, Pit Stop's kind of one of those maps where, you know, the draft is tanks or you go for that control. There's not really much of an in-between. We've got the bans in now, though, and the first pick going to go with Ems. We're going to go for that tank counter early on, but in terms of bans, we've got the Stew. Что М? Что Саш, Тамка? Что М? Я же тебе дал, чтобы ты перешел по ним всем. On the side of Now or Never, and if I get a chance to read the other bands, I will, but Mac's going to be the first pick of Zeta Division. And Rika, we've got a quick draft going on here. I guess I don't want to read the bands. They're being quite quick about it indeed. We'll have the Penny ban, a double Ruffs ban, as well as an Otis, a Spike, and a Stu all banned out. I find it interesting to go for the Max against the M's. I mean, I don't want to say M's counters Max, wouldn't quite go that far.
But it's definitely going to be an interesting dynamic in those fights. There's going to be a little bit more range overall for Max and the mobility, but the ability to slow it down for Ems and maybe create some openings. You know, if you have your super near enough walls, you can really creep up to your opponents and give some nice opportunities for both offense and defense. The Rico on the side of Zeta Division as well is a pick that I do like on this map. Not necessarily the most like seen brawler on Pit Stop, but one that has seen quite a decent amount of success in the past, and we'll see that Primo as well join in on side of Now or Never. So as you predicted, those tanks kind of you know, known for on Pit Stop, but at the same time there's also that heavy control that you get from brawlers like Ems and especially Barley on the side of Now or Never, not really committing to either, but kind of committing to both in a way. Yeah, I mean, it looks like Zeta Division are going to take a little bit of the same as well. Going to go with the Bull as their last pick, taking a leaf out the tank book and just trying to go for it. And at this point, you know, you're against a Barley, you're against a Primo, why not bring a Bull in? Just going to try keep it off that Ems matchup and ensure that the Rico is going to be dominating that pick. And, I mean, the Barley's going to provide some issues to Max and Rico in that early game when they don't have speed and they don't have any maneuverability. It's going to be really difficult for them to push up, but it's kind of all in Bull's hands early on. Well, let's jump in. You know, it's going to be taking care of that left lane so far, facing the Barley, and we'll have the tank battle on the right. You know, starting to creep up on the left-hand side, but a couple nice shots there, connecting from Tom Z. A nice bouncy castle from Meow to keep it in the mix, and it is going to be a base race for the time being, one that Zeta Division is slightly winning so far. Garo getting onto that safe as well. It's going to be providing further value, but is that going to be enough? It seems like it should just about be, as Zeta will be dispatching of their safe in no time. And both teams, they agreed, let's gamble this one out. Zeta will be the winners of it. So good. So far, so good for them. Yeah, I mean, it was kind of the issue of Now and Never went for a base race when the highest DPS brawler is stuck in a stalemate with a Bull over the right side. Bull gets super and it's just done. End of the game, and even if he didn't just kept Primo there, it would have been pretty much polished off anyway, as the DPS and Rico and Max is going to be pretty explosive. He'll go for the same thing again, and it works again. He's broken through once more, and now he's going for the same, just trying to wait for this Barley to respawn and just take advantage of it again. Giro coming down this right side, going to need to heal up, and I believe a Primo's probably going to be unsafe at this point. They're going to need to make the play. Well, again, some chances to get damage on safe here for Zeta Division. They'll get a decent amount, but there's an extra player in defense this time around, and so far it is Now or Never that are winning the battle. Garo pumping a gadget to stay in the mix. Now we quite aggressive. Meow trying to find some bounces. Finds one, finds two, but the trade is there. That means Garo is free to get some nice damage on safe. At the same time, the defense respawn on the top side of the map, and we're finally able to dispatch that player from Now or Never that was causing so much damage on that red safe. Yeah, I mean, they're just going to go for it. They're just completely committing for it. I don't think they're going to have it at this point. Barley's up on the top. He gets one shot off, one more needed, and he does just get it. 4% remains on the home save of Now or Never, and they just managed to finish it off. To be honest, probably would have been better if the Max just stayed and tried to keep the Barley back there. 360 HP. I don't know if there was any real need to kind of just rush for that base race towards the end. It worked for them throughout the rest of the game, but at the end, I just don't think it was necessary. Yeah, I think that base race at the end was a bit optimistic, especially since Barley just doesn't need to care about walls, right? So he gets easier access to the safe, starts shooting first, starts reloading his ammo first, and ultimately that helped him just get that DPS out a little bit faster, close out the game. Meow low HP, does have damage gear now to do some extra damage. A miss with that Barley super, so far finding no value, and Meow is still standing, still finding value. Gets jumped on by Luki eventually, but not before he deals a decent amount of damage on that save. That's a 58% lead so far for Now or Never, and it's as one-sided as it's been so far. Yeah, Luki's going to get that wall break open as well, and he's on safe. I'm surprised that Bull just doesn't leave him. It would have been a smart idea to do so, and this time they just haven't, but he's managed to get his super, and I'm not really sure what's going on here. He could have just gone and pretty much finished the game, choosing to play for the defense, though, and Luki's still alive, 56 HP available, and he does go down. Now he's just trying to get some damage onto the safe. Staying alive just that little bit longer, trying to wait and play for this respawn cycle. Пожалуйста, ну.
Ну, вы можете выиграть Back из to этого. mid now for this battle. The super from Jero getting towards that save. Gets some more damage down as well, but not quite enough to close it out just yet. Meow going for his super. Gets some value on the save here as well. But again, does get shut down. A chance now for Now or Never to try to build up some more mid control. Jero dashes in. Да ладно, я понимаю, все, давай, Gets пока. taken care of quite nicely Если будут стримить by Now or Never. вечером Meow за хрен. on defense, able to take down Luki, but now it's only 11%, and that is a very small difference compared to what it used to be just a minute ago. Yeah, it's a really nice zoning super there from Tom's Итак, as well. так, Super так, comes in так, from что у Meow нас once more. будет? And Jiro's going to follow it one Ну, as well. пока Towards Зета that тащит, safe ну, Max is отлично. going to come in anyway, but Meow Надеюсь, can't они push выиграют. because he's too low to get in Зета the тащите, area тащите, of this тащите. ends. Primo's alive, and now all Зета, three Зета. members of Now and Ever are going to be going towards this Zeta safe. Can 26 we get the секунд. defense Ну всё, off? у них нет 24%. шансов They've got просто. Barley, they've got Nems. Jiro's Зета just going to go, выиграет. needs to try and cycle his super. Зета Primo тащит. jumps in, and that's going to be Ой-ой-ой, it, surely. что? Now and Ever are going to take this set, and Zeta Division. Блин. Just so many mistakes at certain points, and I just видали? really don't know what was going on there. Жесть. Я It's like буду... they started it off so well. They were so much better, and then they took like every Так, wrong давай decision. один. When Что за фигня? Я some надеялся, что great это as well, затащит, right? но Going for damage on бывает, save ладно, when этот сет. clearly А it would cost them their этот life сет-то and разбирает. control. And Этот. I think really Другая underestimating команда. Ладно, бывает, Now or бывает. Never in Нормально. this set. And right now, I mean, to be fair, I understand why they were underestimating them. Now or Never were pretty much absent. Completely absent in the opening set, but this time around they are there to punish Zeta Division for their Так, greed and for смотрите. their Понимаете, вот overconfidence. смотрите, 24, And now we're 7, never да? able to Вот tie давайте things смотрим. up by picking this set Смотрим, приходит. and equalizing Сейчас. one each. Смотрим. Залетает Moving on Прima to that third set. и просто I mean, выносит. it was just that point Жесть, that confused да? me so much, where he was just Я defending не a ожидал Primo, getting такого, честно. 500 damage on him a second От when he Эльпинчика. had Bull Например, кто меня Super, хочет and he could have поддержать, just gone and pretty much сейчас finished пока the это game. That ссылочка. confused me, but Кто меня хочет поддержать, ссылочка на донат есть в закрепленном чате и в описании. Если что, донаты выводятся на экран, вы увидите свой донат, и я его прочитаю обязательно прям, как он появится на экране. Итак, They certainly did. I mean, I think the decision Ну, making здесь was ладно. just a bit more extreme instead of Zeta Division. Like sometimes they would take absolutely brilliant decisions and then afterwards give them away free games. And in a set, you can't really afford to give away those free games, especially when you have two like that that kind of had locked in and just went for Как the я понимаю, worst что possible всё, да, option. типа, Now or Нави не never, будет making больше считать. sure that they make themselves так как понимаю, да? respected. And that they show that, yeah, Нави if не you будет guys больше играть. make those sort of mistakes and get overconfident against us, we will Я punish до you, and they последнего did so надеялся, big что time. Нави выиграет. yeah, I mean, they deserve to be punished as well. Like Now or Never, they do deserve that set because Zeta are in a position that they are. They could be 2 sets up quite easily right now, but now it's 1-1 and it's anybody's game. Now or Never, they're going to start getting into their step a little bit, get a bit more momentum on their side, and whether or not they sub in or out a player, they seem to be able to carry on that momentum regardless, and whoever's better at the game mode will more than likely be subbed in, and I think it's probably the best thing for them to do. It's going to be Julian Beatles on Julian Beatles in hot zone. I didn't say it right the first time. I corrected myself falsely. But at the end of the day, I mean, this is a game mode А that это pretty much горячая зона, anybody вот can как take it. It показывает really нам. just depends on the draft quite Нам heavily. показывают горячую зону карту. Well, talking about subbing in and out, it's going to be Kanan back in the action. Tomzy back Хиллера не on берут. the bench for this one, as we have our first pick of Poco already following the bans of Ems, Meg, and Sam on the side of Now or Never. Zeta Division will be banning out Gus, no, not Gus, sorry, Gray, Crow, and Meg. So far, so good, I would say, regarding the bans. I mean, the double Meg ban is kind of expected at this point, and I'm also happy to see Sam banned. I feel like he can be such a threat on this map. I mean, I'm just happy to see Sam and Gray banned anyway, regardless, just 'cause it's so Окей. thrilling to watch. But Stu's going to be the first pick from Zeta Division Честно, coming я in. вот I в like пиках the не way that Now I разбираюсь. Never started with this Poco, but it is fairly easily countered. Not that Stu's the biggest and best counter to it, but Pam coming in next, making sure they can't double down on those healers, and not only that, but getting a good brawler for yourselves that's going to be able to throw an aggressive turret or an offensive turret, depending on the situation that you're in. Now or Never. Now going to have the chance to kind of double down on this Poco and choose to go with something, possibly a tank or even something like a Max that can just get them faster into that battle.
Yeah, I personally like the Max ID Ну better. просто про And холдика. seems like no or never do too. They're gonna go for the B as well, which Активация там вообще is быстро надо. just as much to try to Chat deal it. with brawlers like Pam or other tanks that could be brought onto the table, as it is to make Скажу, sure it's он not вчера played against them. раздал 1000 As промокодов the за range раз. and damage of the B can be quite problematic for the Poco to deal with. So I like the strategy from now or never. Let's see what Zeta Division's answer is gonna be, if Coach Enzo has anything in store for this third and final pick Так, of dueling Zeta deals. берет It's gonna be Бель. a Bell. So I wouldn't say there's да. any ПМ, sort Б, of fluff or хилер, craziness конечно же, кто about будет this one. I хилить think they're ПМ. going quite standard. А, этих It has Poco, decent Max, matchups all Б. around, but it can also quite easily Да, get как бы. overwhelmed if you have that max speed, if you Вот, have по моему a мнению, Poco что super that kind of, у- you know, gets you out of position. как you у левой don't really have команды anywhere to посильнее go будет or пик. anything you Ну, can do. Мое такое, да? Yeah, it's, мнение. I mean, it's a bit of a tough one, really. I think it is a fairly even matchup overall, just because Вот. I'm not sure Лично if мое. like the Max and B have the best synergy. Same with Poco and B, really, in terms of like that core heals to the B or speed to the B never really goes Поехали, so матч far. начал. But overall, I mean, Okay. it's a pretty good comp in terms of the 1v1 matchups. Giro getting hit pretty hard from the left-hand lane, and Giaco's going to get his 3k, but he does miss it. Тик-тик, And it is жмем на pretty even тика, at the да? start, but Kanan surely going to go down Жмем in на the second тика. round. Опа. Yeah. So far, Jero playing this absolutely flawlessly down in the mid and able to dodge that final shot from the B as well. Nicely done. Last. Kind of surprisingly, actually, now or never have the lead, which didn't really feel like they were in control, but I guess they were spending more time Так, у нас actually committing Зета пока to что the zone. проигрывает. And now that they have Надеемся, что control, она выиграет. it's a little bit Давайте scary посмотрим. for Zeta Division. They've been kind of finding one by one on their individual lanes. Might be time for some sort of a team fight to try to create a larger Понятно, opening пока than that. проигрывает, ладно. Shaku does get marked and needs to be careful about how he addresses Подождите. that duel against the Но Bell. если она сейчас проигрывает этот сет, то When you have a Poco nearby, that does help. все равно за этой какой So вариант quick. еще I think выгоден. he's running the capo from seeing the Да, heals ведь that есть. were coming Ну through да, from Kanan есть. earlier. And out of kind of nowhere, never, they built a very sizable lead. Yeah, really nice Мне stuff. I mean, кажется, Kanan's нет been playing this сет-салют. incredibly. He's been bouncing between the healing and damage really flawlessly, and he's doing it again, keeping his teammates alive, keeping the real damage dealers alive whilst healing them and getting this percentage down. Wait, Gadget change coming in and your- scrap oh. something from Meow, but it's just not going to be enough, and they've just completely walked all over this zone, and Zeta Division have gone from an incredible position after set number 1 to a terrible position in set number 3. Yeah, it's very interesting, especially since like really the beginning of the game, it looked like Zeta were kind of out of nowhere never. Especially if you looked at the B, just kind of you know struggling against Naui, and Garo also destroying Kanan down in the mid. It really felt like it was going to be a more one-sided affair and in favor of Zeta Division. Far from it, but the second game is quite a different perspective already, as Garo is able to get some very good Да. value down in the mid, and you got that early kill, which is going to enable Zeta Division Жмем тиком. to build up a nice and healthy early lead. Давай. Yeah, it's Зета, вот aggressive сейчас counter, it's начинает really Зета nice as well, тащить. kind of make sure that Luki Кайф. has to shoot it or just completely go around it, and then he knows where he's going to be, but they do manage to clean up anyway. А, вот Just всё, running ну. really low, and Kanan's going to go down, and Giaco follows him, Давайте, and then Zeta, Luki follows затащите. Giaco as well. Team wipe from Zeta Division now. Zeta The тащит. lead just bouncing further and further ahead, 30% ahead now, and all control in their hands. Kanan, Фух. no gadgets left, and it's really not a position he wants to be in. Пока Зета тащит, кайф. This is looking really solid for Zeta Division, a completely Не могу different пока story комментировать сейчас. in this second game of Hot Zone, and one where now or never, we're just really never able to get any sort of mid control. And that seems to be the determining factor so far, at least from those two first games. Осуждаю If такое. now or Так, never так, так, managed так, to так, get a так. hold of the mid, they were able to Есть just hold Зета it for so забирает long. But here, матч. the ability to retake was Кайфование just so сравняю- limited сравниваю. with that comp, and they were just not really able to find any sort of openings Кто and any помнит, sort of path back into that Yeah, game. so- So Zeta Division was in quite the impressive За comeback. кайф. Следующий. Yeah, I mean, I think you put it perfectly there. When they have control, they're on top of the world, but
the retake capability of this comp just not quite there at all. The B just doesn't really have much, anything to say when there's a turret in a face or speed zone or even some of these nest eggs that now he's been placing down. Giro not starting this Сейчас, если они забирают, то дальше они должны в футболе затащить и все. Не I mean, at this point, they're getting absolutely melted down. He's going to fall surely, and Giaco shouldn't be too far behind him. Жмем на Тика. Slow will connect. Shaku gets the Жмем на Тика. supercharged shot to connect onto Jero as well. But that healing station is providing nice value. The speed zone Они eventually тащат. taken out. Тащат. Luki solo HP on the right hand side, and it's already sizable Кто, lead. по вашему мнению, Zeta division. хорошо играет, участвует And Super gonna в Зете, Luki. отыгрывает? Jero dashing back to safety and Кто able в Зете? to nicely half commit to those fights, as you do really like to see. Блин, я не успеваю. Brawler likes Так, to. так, Shaku так, going for так. the slow, hoping that it Типа, connects. кто лучше? Curves nicely around the edges of that wall, but it's not quite going to be the case. And Гере, Zeta are back in control of the mid. Мов Shield there onto или Luki, but don't think that is going to be enough to keep him. Нови? Кто лучше? It will keep him alive, but it won't Ваше really мнение. keep him in the mix. And Zeta Division are running away with this one again. Now or never. They need that opening. They need that retake in the mid. Yeah, and Giro's just been able to keep Kanan so low as well, and И still так, doing так, the так, same. так, так, Gets him Зета down, and now he's showing a follow-up on Luke затаскивает as well. That's going to be the game finished off, and that was set. Есть. Along with it, Зета Division забирает taking этот it set number сет. 3, making it 2-1. And now and Супер. ever, they're behind once more, but I mean, to be honest, Сейчас they какая-то haven't looked bad at голосовалка. all. They could quite easily win 2 sets in a row here and take Да? it. Zeta Division have still got to be Или on their просто toes. типа, что Зета забирает? А, Yeah, да, they что were Зета looking забирает really good, сет. and I think that if it weren't for Jero just popping Что off Зета so much on забирает this too, сет. it would have been a much closer affair. As I mean, we saw in the game, and I think it was the second game of the set, or the first one, whichever one now or never ended up taking. It was quite a convincing one, and not necessarily that expected. Yeah, it was the first one. That's what I thought. But either way, Zeta Division able to adjust on the fly. And sometimes that's really what it takes, right? At this level of play, it's not just set in stone once your draft is locked in. It's about how you make those small adjustments to make sure you get the most value out of your brawlers, out of your comp, the most synergy out of your team composition. And Zeta Division made sure to make the right adjustments at the right time. And right now, they are one setup against now or never. Let's see if they can close it out in 4, or if it's going to require a 5th set to set both teams apart. Yeah, I mean, at this point as well, that Kanan was the one who subbed back in, and looking at the statistics, it really just didn't work out for them. 55 DPS and only 2 takedowns is not what you want. And I mean, clearly they subbed him in because he's strong on the game mode or strong on a certain brawler that they wanted to take, and it clearly just didn't work out that way. And that can be one of the issues of subbing in and out every single game. And talking about that, he's actually going to be getting subbed back out for Tomsy, so maybe they'll listen to him. Yeah, maybe they weren't convinced either by the 55 DPS. It was a rough one. It was really a rough one. It did feel like for the most part the draft was going to помните, да, be кто in смотрел прошлый чемпионат the favor of Zeta 2022 Division. года, как But Зета at the end of the day, в финале, Зета yeah, now or never they в did финале manage to make Зетой something work. сравнялись. It just didn't quite work out all the way until the end, and I feel like once Zeta Division kind of figured out the recipe, they were able to point out exactly what they needed to do to make the difference and actually lock in that set. Now we're moving on to penultimate for Brawl Ball for set number 4. The chance here for Zeta to close it out, or for a comeback perhaps from now or never. Yeah, well, I mean, Brawl Ball's where to do it if you're going to. It's either going to be a quick turnaround or it's going to be a quick finish from Zeta Division, I would imagine. Crow returning once again, and it's just one of those brawlers that seems to be popping up over and over, no matter what the game mode, no matter what the map. It's just such a great pick. Squeak, Poco, and Max going to be the bans from Zeta Division. Now we're never going to get rid of the Penny, the Poco, and the Max on the other side of things as well. So neither team wants to see the Max come in. And honestly, I guess that's only coming in as a ban from now on ever because they don't want Zeta Division to have it. Вот этот нас зашел, да? Да. Ну, Зета, надеюсь, сейчас зайдет, потом это зайдет. И Нави, конечно же, не зайдет, потому что... Picked very early and even first picked today. I think this is one of my favorite maps
to do so. So I do respect the decision here from Zeta Division. As to be fair, I mean, they are the pros. I respect most of their decisions. Let's be honest here. But Stu, as a reaction here as well, is going to be quite interesting because we've seen Stu successful at times today. It was very successful for Zeta Division in the previous set, but let's see how it will transfer here on Pinopen. I wouldn't necessarily say it's a super Stu-heavy map in general, so I'm a little bit curious about what sort of application they have planned for that brawler, as Otis is going to be next in the pick order. And I mean, it's a fantastic brawler overall. Still in a very good place, very versatile, good on so many different maps, and easily combinable with different brawlers as well to form all sorts of different comps. So I'm all down to see it. Yeah, no, I mean, I think so as well. And Spike is just another one. Is just one of these picks that keeps on coming back time and time again. That's just sprung into the meta all of a sudden because these tankier units and stuff like that have kind of come to fruition when Gale got completely nerfed into the ground. I'm sure that's what it probably is. Correct me if I'm wrong, someone in chat, because I'm not knowledgeable, and to be honest, I'm only kind of just seeing this. I've been in North America, and this isn't how things roll over there. Ash going to come in from now, or from Zeta Division as their final pick, taking a tank out of the hands of Now and Ever. Yeah, this means they need to do some sort of adjustment. I mean, of course, they do already have that Otis, which is very good dealing with brawlers such as Ash, but either way, I mean, some extra DPS or something to slow him down. Поддержать канал, ссылка на донат в закрепе чата и в описании есть. Ваш донат будет виден на экране, я его сейчас прочитаю. End up seeing the call as the final pick here on side of Now or Never. I don't mind. Так, все выбрали. Так, Зета взяла воробушка. Спайк. Как он? Эша. Жмем на Тика. А это Нов взяла Сту, Отис, Карл. Yeah, just need to ensure that the Ash can't just run it down at the moment. Очень тяжело. Я не знаю. Я просто не знаю пики, и поэтому... Stride and Luki going to go aggressive. Jaku going to push up now. Зета, тащите. Зета. Now he's going to be the one who defends that. Everybody else down except from him and Tomsy, and it's not exactly the best matchup. Зета. Yeah, it was a bit of a messy push there from Now or Never. I feel like maybe they could have approached things either in a faster way by things being a little bit less messy, or just slowing things down and making sure they do things right, because at the end of the day, this contract is absolutely fantastic on the side of Zeta Division, and that's going to be resulting in a follow-up goal 45 seconds in. Now we're never in danger, because if Zeta Division closes up this game, there will be forcing a match point onto Now or Never. Yeah, Jaku went aggressive and did manage to find his way through, but that's a mistake. Jiro's going to jump forward. The pass is there. Down goes Luki, and match point is going to be in the hands of Zeta Division right now, and that was just lovely. You saw the pass play coming from a mile off, and sadly, Now and Ever didn't. They just went too aggressive both times, actually. Both the goals were just over-aggression. The Carl going towards the Ash, and yes, the second time got him. Well, he just left his teammates open to all the pain in the world. Zeta just walks it through. Yeah, Zeta very, very quick to spawn all those sort of opportunities. A big shot there from Yao as well. Luki not seeing it coming. Tomsy is going to be yet another goal for Zeta. Stump in a hole so far for this global set, and perhaps not much more Brawl to be seen if Zeta keep it up like that. They're в футболе, поэтому просто не могу реально ничего сказать. Пацаны молодцы. Пацаны просто молодцы. Хорош. Все. Пацаны молодцы. Есть прогноз сработал. Супер. Team of the year here in the MEA to qualify for the grand finals. I mean, deserved as well. You know, I said at the start of that set, it's going to be mopped up quick, or it's going to be a fifth set pretty quick. Zeta Division listened and they just went for it. МВП самого ценный игрок этого матча. Но мне кажется, что... Certain aggression that wasn't warranted was just being gone for, and then they just got wiped off the map by
I mean, Spike and Crow is just a pretty good combo. There's really not much chance you're missing that many shots with those two brawlers and just keeping them low time and time again, just letting the Ashe do what Ashe does at best, and I like that as well. Nice interception from Meow, and he just saw Jiro going forwards, and that's how you're going to tie games up. Just great team play. Yeah, I mean, right now, this was much more convincing, in my opinion, on the side of Zeta Division than their quarterfinals match. They just looked better. It looked a little bit less, maybe, like their opponents were making mistakes, and they were able to just capitalize, and they were quite proactive Топчик. Следующий, кто будет у нас able to играть? create their own opportunities. С кем? As much as Nora never had some moments where, you know, they took some questionable decisions as well. That opening set was poorly drafted. I think after that, there were also some mistakes here and there. They are a team that's been learning. And, you know, this process is always going to be very valuable for them to gain more insights and get better as a team. At the same time, the stats kind of speak for themselves. Quite a bit more DPS, quite a fair amount more kills as well on the side of Zeta Division. And overall, just a better performance, whether it's for this set or the entirety of the match. Yeah, I mean, just overall, really solidly played. And you can see, again, it's the substitutions, I'm telling you. They get 0 kills or 55 DPS, that's what it is. Whereas all the Zeta Division were pretty solid. Actually, not all over 200, but the one who was over 200 had 5 kills, so Meow can have that. But, I mean, Zeta Division, they just looked really solid. They're going to be going to the finals. MVP will be Naui 297. Seems like he is the MVP of the majority of matches. I believe he was the same MVP from the quarterfinals for this roster as well. So I'm glad that they're moving on to the finals, but no matter who wins this next game, they're going to have some tough opposition. Oh, absolutely. So, I mean, you know, as much as we had some pretty big surprises when it comes to who made and especially who didn't quite make it to the monthly finals here in the MEA, so far, I feel like the day has been somewhat in the way we expected, which scares me because usually it doesn't go like that in the MEA. And that means that probably the biggest surprises have yet to arrive, and it could very much be happening in the second semifinal. Yeah, well, I mean, you know, there's always upset potential, and this AMR roster is very dangerous, I will say. You know, with Выключим звук, поболтаем с вами. Пока сами они там что-то обсуждают. Все равно они что-то там обсуждают. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Что это за телепорты? Я иду просто. И оказывается, Конечно. что это за телепорты? Я очень... Сейчас. Пошли на мид, потому что что-то в доме там... Мне так кажется, что я зря проголосовал за не за тотем. Очень кажется, что зря, пацаны. Мне кажется, я вот... Ну, реально, вот я начинаю жалеть, что не за тотем. Что не за тотем. Правильно, у меня даже стоит голосовалка. Сейчас без уведомления могут... Я сейчас вот за кого проголосовал тут. Тотем же, да, правильно? Здесь тотем зашел. Ну. Почему у нас вот... Челик просто лучший. 3 хп. Просто лучший. Просто лучший. Да, все понял. Ну, я понятно. Макар, ты чебурашка. Макар, ты чебурашка. Ку. Все, ребят, все. Я тоже Идет, уже стрим идет, не знаю сколько. Я понял, как. Вот. Че у нас там? Они что-то обсуждают до сих пор. Матч не начался, мы ждем. Хорош. Ставим лайки, подписываемся, и все будет отлично. Посмотрите, что у нас тут. Серхио Рамос. Да нет, я вообще-то я Пепе.
А вам в рот дать? Осуждаю. Ты видел, что в чате написал? Осуждаю. Так, сейчас, ребят, все опять что-то все Раскидывай. осуждаю. Максим, ты когда говоришь что-то, думай мозгами, я стримлю, наверное. У меня кэр упал. А вот он. Сейчас, ребят. Внизу. Ну, давай. А! Чат закрылся. Все. Ты? Один вообще какой-то Рома. Ты? Со спины просто идет. Господи. Ты. Все. Пошли на планете. Все, ребят. Все Давай, работает. конечно. Фу, я устал уже стримить, честно. Но достримить надо, а потом еще стримить я не забыл. не Нам тик-так. надо сейчас строить и У стримить меня не получился тик-так. Brawl Talk. Но, скорее всего, не знаю, будет Brawl Talk Тик-так или нет. не удался. Честно, вот, ну. Реально, я не могу сказать, будет он, нет. Я уже подустал чуть-чуть стримить. Но надо достримить уже. Где они? Где? Сколько осталось вообще сетов? Где он? Чтоб 4-7 зашло, правильно? 99, что? Правильно? Правильно. Давай, ну. 99, что? Так, смотрите, зашло. Ну осталось две игры, получается, ну вот раз и два. Ну, 99 надеюсь, что мы минус. достримим. Ты пупсик. Вот. Это Хотелось что просто до такое? конца бы достримить. Нет, я Честно. сейчас я одну звездочку поставлю. Как тик-так. Стрим идет уже час 32 минуты. Офигеть, да? Нет, один раз смотрел. Даже два. Большинство я смотрю Абовина и Рика. А где эти пупсики? В домике, да? Жесть. Ждем, когда у нас будет уже начнется матч. Они там все выбирают пока. На этот раз мы на АНР ставили, но все большинство на тотем. И вот тут, мне кажется, все-таки выиграет тотем. Да что? А этот прогноз не зайдет. Печально, конечно, будет, но Я хочу опять слить ранг. как бы будет, что будет. Всё, Я сам погнали проголосовал на за мид. АНР, за эту команду, но, блин, Давай на мид. Пошли на мид. тотем, давай. мне кажется, реально синий. Вот. Ай-яй. Скорее всего, да, реально Человек взял тотем и на синий. мид пошел, гений. Вот. Я это знал. Так что давайте. Они на плентике. Погнали, Зачем ты за мной началась идешь? катка. Ты. И жмем на тика. 90. Давай. Пацаны, вы должны отыграть. Хорошо, отлично, супер просто. Должны отыграть классно. Ой-ой-ой-ой-ой, вот и вам. Ну да, короче, тотем выиграла. Ну. Ой-ой-ой. Ну, это прям обидненько вообще очень. Что я поставил не на тотем. Гений. Из гениев. Наконец-то я смогу купить себе камбэчик. Короче, если сейчас Половиночку. выигрывает тотем, да, Давай здесь, пошли. то следующий вот, который будет сет, не этот сет, а вот, ну, потом с другой командой она будет играть, то я буду ставить на тотем. Слепочка. Ну, мне вот так Я кажется, тут надо будет ставить на молодец. тотем. Я там путешествую. Что Да что? выиграет Сорок, да тотем. что? Это четверть, ой, полуфинал. Ну, справа. Это полу, потом завтра четвертьфинал, да? Справа. Сегодня Ну, полуфинал, давай, завтра четвертьфинал,
И потом послезавтра финал. То есть в понедельник, в понедельник будет финал. В доме. Я так А, нет, понимаю, в да? доме, вправо. Если ты сейчас его не сберешь, это позор. Ну, как я понимаю, что да. Хорош. Лучше сравнял просто. Да, их выносят, конечно, вообще жесть. Я тоже могу в юспе. Да. Ну, а никто не говорил, что эти прогнозы, они прям будут стопроцентные, поэтому я сам, как бы, такие прогнозы делал. Поэтому, ну, как, я кое-где их взял, и никто не говорил, что это стопроцентные прогнозы. Поэтому, как бы так. Никто не говорил, что это стопроцентные Ты издеваешься? прогнозики. А, мы без звука сидим все это время, лол. Вот я, глупенький. Да что? Жмем на тика. Погнали на плентик. Я в кишках. Осуждаю. Так. Ну вот опять гол, да? Да. Вольт заходит спокойно, просто ему просто никто даже не мешает, он сам просто бьет и заходит. Да. Второй я фиг его знаю. Жесть. А где он, второй? Ну, я как понятно, там даже не напрягается. Просто налегке такой. Идет. Подожди, получается, у второго бомба? Поэтому, мне кажется, даже он не идет, как они идут, не налегке прям, короче. Там. Никуда они даже не спешат. Да. Да не, я выйду. Там. Все. Я гений из гений. Чё ты? 20 секунд осталось. Ну это не я, это все капибара. Не, это не капитош, это капибарыш. Да блин, ой, лови колешечку. Первый сет забирает тотем. Я так и предполагал. Потому что большинство людей реально ставило на тотем. Блин. Сколько там? 92% ставил на тотем? Меня... Ой, хорош. Колешечку тебе чётно дать. Лови кэшбэк. 92% на тотем ставила, да? Ты словил бизнес-карточку. Фу. А у тебя есть гранаточка? Привет. Дай мне. Человек Кока. Привет. И у меня почему-то вылетает просто. Вообще потому, что я давно не заходил. Кэшбэк дам. Ой. 10%. Всё. Вот оно. Они на плане. Привет всем, кто заходит. Смотрим чемпионат мира. Да блин, убей. Ты чё на петухе 727 подписчиков. Спасибо всем, Ой, кто хорош, подписывается. Я доминируй. очень вам благодарен. Сижу уже сколько? Блин, Час я с лишним. купил. Сколько могу сказать точно? Прям Купил ножницы. скажу честно вам. Сейчас сколько? Я это называю ножницы. Люди у нас пишется. Час 39 минут сижу с вами. Я тебе сейчас кэшбэк дам. Вот. Всё. Час 39 минут сидим вместе. Общаемся. Вот.
И Смотри, стрима, погнали конечно, вот на сюда, канале. вот сюда. Вот сюда. Как такой легендарный стрим не оставить? Так, они там пока А что-то то я тебе сейчас кэшбэк обсуждают мы. дам. Ой, Это выключаем. Я сейчас отойду, ребят, на пару секунд и вернусь. Сейчас. Макар, ты гений. И я ее Ку. сейчас сольду Все, я вернулся. 0.0. Кстати, а хочешь я тебе дам Я голду? тут. А у тебя клан есть? Все. В каком-то клане? Ну, первый сет, конечно, тотем забирает. Я даже с этим спорить не хочу. Ты хочешь, чтобы Тут прям тотем. я тебе голды дал? Все, короче. Тут прям тотем. У нас забирает. Нет. Чё? Ну, бывает, ладно. Оп. Ребята, пишите в чатике. Стримить мне вообще сегодня Brawl Talk. Дайте я сделаю опросик. Стримим Brawl Talk сегодня или нет. Так. Сейчас я сделаю вам опросик. Так, пока. Сейчас я вам сделаю опрос в чате. Даня, который сразу... Нет, не стримим. Так. Создать опрос. Стримить. Вот, все, увидел. Ой. Почему-то на английском стоит. А скинь мне... Мы какой... Всё. Стримим. Ну, чё хочешь, чтобы я тебе купил? Да, одну... Стримим. Ой. Давай сейчас мы должны затащить. Толк. Прикольно. Я буду обловленным. Да. Нет. Это не обловлен, ты гений. Все, опросик в чате, голосуйте. Правильно написано. Голосуйте. Ой, я сразу... Вот. Голосуйте. Да, нет. Каешечкой угощу. На! Капибары с лимончиком. Так, там. Ой, меня Тын. убил каешечкой. Стой, Макар, дай я тебя угощу каешечкой.
Осуждаю, не знаю, что такое, но осуждаю. Так, мы включаем звук. У них уже катка началась, а мы там опросик стоим. 4 нажимаем на тика. Хочешь, я тебе еще одну каешечку дам? Стой, лови каешечку. Брат, на. Сорян, но я просто хотел тебя угостить вкусной едой. Кто нас сейчас выиграл? Вот здесь в этом. А я все просмотрел. Тебе ее надрали. Понятно, тотем опять. Я понял. А, нет, да, тотем. Нет, всё. Здесь тотем. Мы поняли. Уже я понял все это. Это же все. Здорово, здорово всем, пацаны. Мы, короче, с вами как сегодня. Что мы делаем? Я сейчас мы стримим с вами, во-первых, чемпионат мира. А потом. Что потом? Потом не знаю, будет ли сегодня. Я вот смотрела опросик, сейчас посмотрим. Стримим мы сегодня Brawl Talk или нет. Я буду всех угощать Опрос. духом. Понятно, вообще никто не приглашал. Класс. Го наш Но, лимит, погнали. конечно же, в кавычках. Все, так. Ладно. Так. Да не надо пушками, нет. Ребят, мы с вами сидим, просто Ну, смотрим. зачем? Да ну, Кто мы сколько проиграли. что? 727 подписчиков. Не надо, зачем ты это делаешь? Так, так. Давай Ой-ой-ой. сюда, не надо. Ой, она классно. Супер, пацаны, давайте, давайте. Ну, вам 7% осталось. Ой, извините. Хорош! Хорош, просто. Они, кайф, забрали первую катку. У него такой же Супер. Супер, пацаны, молодцы. Все, я беру. Супер, молодцы, пацаны. Я беру. Пацаны, Я беру красавцы. Вот, смотри. Погнали. Пацаны, просто красавцы. Анер, да? Ага. Здесь мы забрали сейчас. Ой. Зачем? Так. Забрать. То есть 1-1. половину уже забрали. Кайф. Так. Опять. Тотем начинает что-то там. Плохо. Плохо, что тотем начинает тащить опять. Это очень плохо. Не надо стрелять, пожалуйста. Полуфинал. Полуфинал, потом четвертьфинал и финал, как я понимаю, да? Я тебя угощаю световой. Правильно же, да? Правильно. Стим идет час 46. Что ошибка видео. Слишком медленно. Посмотр, может. Откройте виджет. Ну-ка. Ну не сейчас, пацаны. Что за фигня? Что за фигня, пацаны? Не может такого быть. This middle bit just a little bit longer as no more Poco gadgets available to get rid of these status effects, and Дайте мы поменяем. well, it is getting close. Пацаны, мы сейчас все делаем. Давай, погнали. Настройки. Угу. Вот. Ой. Да блин, да как? Я Да же господи. баню. Так. Да что? 500. Блин, да что это такое? Вот так. Да почему? Чё опять? Какая же руина? Что опять? Давай сейчас играем. Руина.
Руина, что опять? Погнали. Ну все, берем пистолетики. Осуждаю. Что с битрейдом что-то не так? Или что? Погнали на минуту, они же там. 1000 битрейт. Я не понимаю. Что с битрейдом? На Вову. Или с чем? Что? С битрейдом? 5000. У меня слюнечки потекли. Со мной что-то не нравится. Что тебе не нравится-то? Посмотри, какой у меня скинчик. Это тигренок мой, травка. Смотри, травка. Да, твою же ты. Я этого львенка назвал травка. Я не понимаю. А что ему не нравится с битрейдом? Ему не нравится что-то с битрейдом. Ой-яй-яй, Макар, как плохо. Все равно F. Есть. Я спас стрим, пацаны. Вы должны мне сказать, классно, молодец. Я спас стрим. Я спас стрим. Ну ладно, а ты тогда мой телевизор. Я спас стрим. А ты мой тик-так. Ну, блин, я не попал. Промазал. Пазл. Я спас стрим. Ваза разбилась. Где ты, дядь? Чё по домику там гуляешь? Что не нравится-то опять? Все нахуй. It's gonna be Brock Colette and Eve reply to them in our У них наклеечки. Ой, Отлично. а у меня с петуха убили. Все, кайф. А вот. Мы спасли стрим. Ой-ой-ой, Спасли ты стрим. тоже с петуха? А почему он не кукарекает? Короче, этот... Каешечка, хватит уже каешничать. если сейчас вот этот сет третий не побеждает, все, это понятно. Этот прогноз Я не беру заходит спас. у нас. Ну, сос. Это 100% как бы. Сос. Понятно. Что этот сет, что он, короче, не зайдет. Этот прогноз. Погнали на Фух. на плентик. Да. Два плюс 2 равно 4 Макар вообще. Да блин! А у меня секрет. Да чё за фигня? Бончика убил. Ну, дядь! 50 отлично. Так. Сколько сейчас осталось, пацаны? Я уже как бы, Макар, ну, ты хотел лимончик, готовиться к смотри. стриму. Следующем. Макар, ты Охренеть. лимончик. Жесть. Ты издеваешься? Мы слили минус 30. Ты лимончик. Слушай, а сколько времени у нас еще раз? Вторая. Время 5:47. Ой, 4, короче. Сейчас, пацаны. Быстрее. Осуждаю.
Здорово, все, я тут. Ку-ку-ку. Давай на миду только на миду. Стрим идет уже почти 2 часа. Зачем? Без 4 минут. Ой, пацаны. Жесть. А, я уже устал, честно. Хотел отдохнуть перед стримом Brawl Talk. Но не судьба, походу. Стой, подожди, я знаю, что сделать. Подожди. Да подожди, стой, я сейчас кое-что сделаю. Значит, союзники. Смотри. Понятно, гений. Просто я... Сейчас, секунду, выключаю микро. Секунду. Выйди. Ребят, чтобы вы понимали, я не понимаю разработчиков. Все в один день. Чемпионат, Brawl Talk, и за что хвататься, непонятно. За что просто. Вообще не понимаю. За что хвататься? За что хвататься, вообще не понимаю. Нажимаем на тика. Ставим лайки на трансляцию. Зачем? Длительность раунда. Все, катка началась, да, уже. Союзники. Смотрим, что у нас там. Сейчас не надо ливать. Да почему нету высоких прыжков? Ну? У тебя они есть? Ну давай, выходи опять. Что за фигня? Что за фигня? Я же сделал высокие прыжки. Это кастомные лобби. Сделай там высокие прыжки. Высокие прыжки. Где? Где мышка? Чего? Час 59 стрим. Почти 2 часа. Всё. Ох. Да ты издеваешься, что это? Так. Ты дебил. Фу, заставил так. Ты дебил. Я насколько все вижу, что... Я, короче, сейчас Короче. Да блин, нет, я сейчас создам. Угу. Понял. Присоединяйся ко мне. Ну заходи ты ко мне, давай. 9, 8. Что? 4. Хорош, Анер. Ема. Кайф. Да стой! Кайф, пацаны, просто топчик. Союзники Сэндстоун. Офигеть. Вот. А высокие прыжки! Просто, пацаны, кайф. Да ты дебил. Пацаны, кайф. Разбираются. Да потому что ты их не поставил, гений. Я сам посмотрю, ты их не поставил. Гений. Мы так 100 лет будем. Просто.
Все нажимаем на Тика. Катка следующая, поехали. Давай ко мне, в лобби. Давай, заходи. Так, высокий точки. Так, союзники с институтом. Да, я делаю. Фу. Да почему? Опять вылетел этот шоколад. Ну, плохая, не У знаю. тебя наверное. есть высокие прыжки? Так. Ты чекаешь Почему у чат? меня Да, нету да. высоких Да, Зер, прыжков? привет, привет. Пять. Чекаю чат, да. Чекаю чат, да. Чека. Опять выходим. Здесь нету высоких прыжков. Здесь нету высоких прыжков. Чекаю чат, Почему конечно. опять? Спасибо за лайк, спасибо за подписочку. Ну давай, сделай. И Да, я союзники чекаю с чат, институтом. конечно. Как же? Так. У них что-то там... понятно, тотем опять тащит, конечно же, я понял. Длительность Как же без раунда. этого тотем вообще тащит? Длительность раунда 10 минут. Тотем А тащит, высокие понял. прыжки где? Вопросов не имею, тотем, конечно же, она... Ну как? Ой. Тотем тащит. Так, Шаблоны, дебильная карта. че, сколько осталось? 16 секунд. И тотем выигрывает. Этот сет. Да. Ну сделал высокие прыжки уже. Все, тотем выигрывает и прогноз не заходит. Очень печально, но ладно. Никто не говорил, что эти прогнозы, они стопроцентные. Вот, поэтому А где высокие как прыжки? бы никто не говорил об этом. Вот. Гений. Что дальше? Да ты не Так. поставила опять их. Выбрать. Ну давайте, наверное. У меня. Кто стал Джеки? Это. Хорош! Я просто угадал, кто был. Кайф. Если что, ставьте на Джокер. Все, ну уже закончилась голосовалка. Топчик. Я угадал, кто. Кайф. Плюс еще баллы залутал. Топчик. Топчик. Так, они там играют, там что-то не разгорает, поэтому пока... Вы видели, да, что мы налутали уже? Вот столько всего. Нет. А почему 10 жетонов 600 всё, там? держись, На 16. Вон, сейчас разбавилось. Вот там еще. Ну давай. Вообще топ. Ой-ой-ой. Кайф. А если она кончится? Топчик. Я Ребят, кто хочет поддержать мой канал, ссылка на донат есть в закрепленном чате и в описании. Ваш донат отобразится на экране, и я его сразу зачитаю. Я тоже. Будет играть тотем и АНР. Тебя тоже. А надо было голосовать на тотем. Да. Давай. Мне кажется, тотем затащит. Как вы считаете, кто затащит сейчас? Тотем или АНР? Как? Ваше мнение? Ну, мое реальное мнение, что это сейчас затащит тотем. Зря стоял на АНР. Куда буду брать? Давай, выходи, а?
Давай, давай, давай. Я на телефоне играю. Прости. Там, да нет, давай гонки устроим. Давай чисто, ты будешь за мной гнаться чисто. Ой, еще кто-то присоединился. Ты опять Кто это? А, и этот, все, по-моему, кто это. Угу. Зачем ты выходишь? Скажи. Сейчас зайду. Сейчас посмотрю. Да. Итак, вот последняя ветка. Сейчас у нас Зета и Тотем. А, сейчас ветка последняя, Зета или Тотем. Ну, я поставлю на Зету. Скорее всего, да. Почему на Зету? Потому что это мне, вот, по моему мнению, личному, да, что Зета лучше. Ну, лично для меня. Каждый может считать сам за кого ставить, да, ну, если вы придерживаетесь моим диктам, то за Зету. Прикольно, если сейчас этот чемпионат опять Зета выиграет. 3-й год подряд. В том году Зета, а в этом, в прошлом. 3-й год подряд. Вот, смотрите. Это что у нас? Так, они там что-то обсуждают, пока выключим. Пока вырубим. Они там пока что-то обсуждают. Очень такое... Ну, короче, мы до 1000 очков мы не налутаем. Но хотя бы 600 налутали. Ну, 700, может, налутаем. Вот. Больше половины. Налутали. Чатик я читаю. Вот. Итак, команда Зета у нас будет Гера. Я не успел почитать, кто в команде Зета. Все, поехали, матч начался. Сейчас включу звук. Ай. Сейчас звук включу. Сейчас все. Пару секунд включаю звук. Все, включаем. Включаем. Включаем звук. Ой. Чего? А, где Z? А, катка не началась еще. Понятно. Привет, привет. Ты читаешь сейчас? Да, читаю. Или это старое сообщение? Ну. Господи. Ждем начала катки. Но я надеюсь лично, что Зета затащит, я буду болеть за Зета. Видите, да, даже по 57% поставили на Зету и 43% на Тотем. Поэтому, ай, блин. Вот, поэтому как-то так. Давайте включим звук.
Мне Артур написал по 1-1. Макар, зайди в стендов. Мне Артур говорит пойти на 1-1. Они что там обсуждают, дождемся катки. Вот. Что я могу сказать? Мы уже сидим с вами 2 с лишним часа. Смотрим чемпионат. Но я не с самого начала запустил этот стрим. Наверное, середина где-то. Вот. Поэтому как бы... Через сколько начнется катка? Что они там делают? Подготавливаются к где? Что они там делают? Так. Ждем. Сегодня, скорее всего, еще будет стрим по Brawl толку. Вот, я не знаю, запускать его, нет, либо видос записать. Мне кажется, лучше видос записать. Честно. Ну вот, я лично считаю, что лучше видос. А почему? Потому что видос хотя бы просмотров, скорее всего, наберет. Плюс, что я запущу на 3 минуты стрим? Потому что Brawl Talk будет идти где-то около 3 минут. А там я посмотрю Brawl Talk, потом разберу его. Мне кажется, лучше видосик по Brawl Talk. Вот. Поэтому как-то так. Подписывайтесь, ставьте лайк. Даже таймера нет, через сколько катка. Они там что-то все обсуждают. Что они обсуждают? Пишите в чате, вы за кого проголосовали, за Зету или за Тотем? Вот нам карта уже показывает. Это у нас первое, этот как его, господи, забыл как называется. 57% за Зету и 40, сколько ты за Тотем. Так, за кого вы проголосовали, пишите. Так, мы за это проголосовали. Смотрим. Ждем. Опа. Итак, у Зета они берут 8 бита Нани. И сейчас третьего кого-то возьму. А Тотем взял Брока, Лолу и кого? Калет.
Ждем, ждем. Да что? Давайте. А, из этого еще берет Пенни. Ну, посмотрим, как они отыграют. Надеюсь, что они выиграют. Я бы реально очень хотел, чтобы они выиграли. Сейчас. Оп. Опа. Фу. Я реально стримлю просто ради вас. Ради аудитории. Так. Вы видите на своих экранах пики. На ком играет это у нас? Так. Где у нас? Мышка. Мышка, мышка, мышка. Вот. Нажимаем на тика. Кайф. Все, поехали. Матч начался. Смотрим. Смотрим. Давай, давай, Зета, тащи, 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 Зета. Что? Я не поверю, что Зета чтобы поиграла. Ну, это невозможно, пацаны. Понимаете? Это невозможно. Ну, по моему мнению, да? Чтобы Зета проиграла, я не поверю. Да что? Конечно, с прицелом. Гений. Чё? Зета? Зета проиграла? Не, я возьму инсайд. Понял. Вопросов не имею. Зета проиграла. Первый какой-то там этот. Да. Да. Нет, затащила. Зета. Кайф. На балконе? Нет, затащили Зета. Топчику. Нажимаем на тика. Давайте, Зета, тащите, тащите. Ой. Зета. В прошлом году, я помню, на этой карте проиграли Нави. Обидненько. Прям помню эту карту. Итак, что у нас 50? Понятно, сейчас это сливает эту катку. Окей. Сравнивает походу, да? Зета. Ой, ну, Нани, туда зайди. Что она делает? Что он делает? Господи. Или они специально сейчас сливают, чтобы потом, типа, отыграться? Я как понял, что Зета специально, типа, слила, чтобы отыграться. Потому что Нани, типа, просто так стояла. Либо не лагала. Поехали, вторая. Да, мне кажется, Нани специально стояла. Господи, почему тухнет там? Так. Угу. Так, нажимаем на тика. И кто побеждает? Понятно, опять тотем побеждает. Ну, не. Но все равно, как бы не обидно, да, я хотел за Z голосовать, поэтому, как бы. Хотя большинство людей реально за Z голосовало. Вот. Ой, 12% у них осталось. У этих 52. 12:44. Я буду удивлен, если они выиграют, реально. Ребята, если вы меня хотите поддержать, ссылочка на донат есть в закрепленном чате и в описании
стрима. Ой, ой, они как сравнивают. Пацаны просто лютые. Ой, ой, это жесть. Вот это не сравнивают почти. Сейчас сравнивают. Что у них там? Что у них там? Ну, они по флангам, конечно, играют. Ой-ой, ой-ой, ой-ой. Подстреливай. Давай. Блин, они сейчас могут выиграть, пацаны. 17 секунд осталось, ребят. Типа это будет, ну... Ладно, минус, но не будет шанса на... Все равно отыграться как бы. 12. Да! Ну, я знал просто, я знал. Пацаны, я знал, что не отыграться. Я знал, что они отыграются без. Первый сет забрала Зета. Надеемся, дальше второй сет тоже Зета и третий, и все. И на сегодня как бы заканчивается. Это. Потом завтра будет чемпионат, но не знаю, завтра будут стримить, нет, но как бы на сегодня будет заканчиваться. И сейчас Зета еще 2 раза затащит. Кайф будет. Ставим лайк, подписываемся на канал. О. Итак, показывается карта, на какой они будут играть сейчас. Если что, это я чихнул. Я чихнул. Так. Так, Зета берет Джанет. Лолу. На сегодня вот эти игры, которые, ну вот эти 2 команды, это последние на сегодня. Опа. Голосование.
Сколько субрегионов в этом году? 4, мне кажется. Семь? Лол. Окей. Все, началась катка. Погнали смотреть. Началась каточка. Погнали смотреть катку. Давайте пишите, кто выиграет сейчас. Как вы думаете? Так. Нажимаем на тиком. Да блин. То сейчас первый идет. Понятно, тотем. Просто... То есть... Обидненько, конечно, сейчас. Тотем идет первый. Впереди. Ну, понятно. Ребят, давайте ставим лайки, подписываемся на канал. Вот. Что? Зачем? Почему подогружается? Нас 9, все. Ну, понятно, тотем. Забирает. Понятно, тотем. А, мы опять без звука смотрим, господи. Все, тотем забирает. Да господи, что с наушниками? Либо я уже просто долго в них сижу, и мне уже как-то ушам непривычно. Либо они реально спадают. Нажимаем на тика. Сета начинает что-то как-то делать, начинает играть. Вот. Вот. Зета как-то начинает что-то шевелиться, играть. Но тотем им не уступает. И как бы они выравниваются, и тотем даже выходит вперед. Но Зета опять их обгоняет. Тотем. Вот. Зета все равно идет вперед и не подпускает к себе тотем. Так, что мы накопили с вами? И как бы уже Зета начинает там реально уже все к концу подходить, и но их убирает тотем уже с точки, и как бы Бель не сдается, но начинает отстреливаться. И все, их выгнали с точки. И тотем начинает что-то делать уже. Тоже. Что-то начинает как-то шевелиться тотем. Вот. Но Z опять заходит в точку. И все эту
матч забирает сейчас Зета. Хорош. Зета сейчас забирает. Да? Вот. Сейчас забирает Зета. Ой, господи. Давай. Жмем на Тика. Вот. Так, давайте, каска началась, давайте. Они уже, ну, Зета идет впереди. Не впускает к себе тотем. И надеюсь, что сейчас этот сет забирает у нас Зета. Правильно, если Зета сейчас забирает этот... это как его... да, если вот этот сет и еще следующий сет, то вообще будет топчик. Мы, получается, тогда выиграем. Но надо надеяться, что Зет сейчас все отлично сделает конфетку. Да, Зета начинает что-то отыгрывать хорошо, но тотем тоже начинает как-то отлично отыгрывать, но Зета выгоняет их опять. И все, и Зета побеждает. Сейчас. Ну, давайте, только что же 5% осталось у вас. Блин, тотем выгнала их, и все, и начинает что-то самапаться тотем. И Зета все побеждает. Кайф. Зета забирает. Да. Зета забирает этот режим. Забирает. И если сейчас награду за поимку забирает Z, то супер. Вот. Она сейчас, если они забирают, то вообще кайф. Так, у нас есть несколько минуточек. Сейчас они пока подготовятся к следующему режиму. Я вас почитаю. Ну, мне кажется, скорее всего, что Z победит. В четвертьфинал Z выйдет. Скорее всего, да. Z. Четвертьфинал. Сегодня, скорее всего, по Brawl Talk будет, скорее всего, видос. Вот. Потому что я уже постримил для вас 2 с лишним часа. Даже, скорее всего, сейчас дойдет до 3 часов. Пока закончится вот это все чемпионат. Поэтому, как бы, еще будет видосик. Так они сейчас там разговаривают. Ребята, вы можете также голосовать, да, на сайте eventbrawlstars.com, пожалуйста, и также лутать баллы и от Supercell получать просто подарки, которые я получил уже во сколько. Сейчас. Ай. Вот сколько вот это все я получил. То есть я получил уже 1, 2, 3, 4, 5 подарочков. Просто у меня уже на аккаунте ждут, и я могу это все забрать хоть прямо сейчас. Но я не хочу сейчас забирать. У нас вот
Вот у нас показывается карта. Какая будет. Сейчас они будут выбирать. Вот кого не забанили. Тотем берет Пока. Сейчас я включу звук, как они уже подберут себе бойцов и начнет схватка, я включу звук. Фу, надеемся, что за это выиграет. Очень надеюсь, честно, главное, не скажу. За это берет Макс. За это берет Эша. Кого же интересно возьмет тотем сейчас? Очень интересно прям. Тотем берет Отиса. Тотем берет Бастера. Из этого берет Спайка. Вот такой пики. Такие пики у Зета и у Тотема. Я не знаю, кто даже затащит здесь, но надеемся, что, конечно, вы затащит у нас здесь Зета. Так что будем надеяться. Давайте смотреть картки. Сейчас пару сек я выключу микс прям. На пару сек. Так, поехали смотреть. Что у нас тут? Зета, конечно, начинает первое выигрывать. Это кайф. Больше ничего добавить не могу. Это вообще топчик. Жмем на тика. Так, давай Зета тащим. Короче, сейчас Зета забирает, и все, это конец, Зета побеждает в сегодняшнем, да. Вот. Блин, ты сейчас вырывается вперед тотем. Гаси, ну давай. Блин, ну понятно, все здесь как бы. Угу. Ладно, надеемся, что сейчас, как бы, если они здесь сольются, то даже отыграются в футболе. Вот на что мы будем сейчас надеяться очень сильно. Вот. Да, здесь они сейчас сливаются. В этом раунде. Причем, ну, как бы. Конец матча через 10 секунд. Все, Зета сливается. Конечно, обидненько, но надеюсь, у них какой-то план есть.
да? Очень надеемся на это. Что у них есть какой-то план. Вот. Потому что я хочу, чтобы, во-первых, они выиграли и прогноз зашел. Вот. Следующая катка. Зета начинает опять лидировать. Так, Зета держит. Их на... Ой-ой-ой. Тотем опять впереди. Понятно, 6-1. Тотем опять вообще впереди где-то там. Нажимаем на Тика. Надеюсь, реально у Зета какой-то есть план. Типа здесь они вдруг, сейчас сольются, а в футбике типа не отыграются. Надеюсь, реально у них такой план. Потому что, у них реально есть... У них, надеюсь, реально есть план, потому что, как бы, слиться... Стрим идет почти 3 часа, чтобы вы понимали, да? 2:42. Идет стрим. Так, что у них там? 2:6. Тотем впереди. Это как бы, печально. Потому что, опять же, поставили большинство на Зета. Вот. Они зажимают их. Ой, хорош, они их зажимают, пацаны. То есть вот они все не могут никуда деться, они зажимают их. Ой, пацаны. Ой-ой-ой. Все, они впереди. Кайф. 10 секунд продержаться, пацанам, и все, они выигрывают. Кайф. Так, смотрим. Че они там? Кайф. Зета сравнивается с Тотемом. И может быть такое, что они сейчас еще вот эту катку выигрывают. И все. И Тотем Зета забирает сегодняшний день. Выигрывает. Следующая катка. Поехали. Финальная катка. Либо Тотем, либо Зета. Вот. Надеемся, что Зета. Зета. Поехали. Блин, опять бисука. Надеемся, что они сейчас опять их в угол в тупик загонят и все, и выиграют их. Как в прошлый раз. Сейчас. Так. Ой. Спайк. Конечно. Так, что вы там пишете? Привет, Чебупели, привет. Привет. Нави было, да, Нави было, проиграли. Да, печально. Очень печально, что Нави проиграла. 86. Кайф. Все. Зета выигрывает. Да. Кайф. Я знал. Все, прогноз зашел. Зета выиграла. Кайф. Ребят, кто хочет поддержать мой канал, ссылка на донат есть в закрепленном чате и в описании. Ваш донат высветится на экране, я его почитаю. Все, прогноз зашел. Да.
Прогноз зашел, конечно же. Надеюсь, хоть Зета выиграет. Да, Зета выиграла уже. Все. Кайф. Зета выиграет. Кто нами... Давайте вот так. Ну, типа, я не знаю, надо было, конечно, ну вот, да, на него надо было. Точно, сегодня же Brawl Talk. Да, Brawl Talk. Сегодня по Brawl Talk у меня будет видос. Скорее всего, не стрим, потому что я больше не смогу стримить. Поэтому, скорее всего, видос будет. Скорее всего, я видос запишу. Все, что могу сказать? Молодцы, Зета. Зета красавчики. Забрали сегодняшний день себе в карман. И они выходят в полуфинал. Ой, в четвертьфинал. Вот. Завтра будут играть еще. Зета четвертьфинал. Вот. Это кайф. Чё? Ничего больше сказать не могу. Молодцы. Пацаны. Хорошо себя показали. Вот. Поэтому такой моментик. Молодцы, пацаны. Сегодня брал долг, да. Отлично, вообще прям. Только я не могу поднять суперсел одно. А что... Одно не могу понять, то что они все в один день смешали. И... И чемпионат, и Бравл Толк, все в один день у них. Как вот так вот. То есть, ну, блогеры как должны успевать? И то, и то? Это же, ну, жесть. То есть, это капец. Это вообще жесть. То есть, блогеры должны разрываться. Так. Ставим лайк, подписываемся. Они там что-то разговаривают, но я как понимаю, на сегодня катки уже закончены, да. Это... На сегодня катки закончены. Давайте послушаем, что они говорят. И на этом, наверное, будем заканчивать. Стимчанский. Давайте посмотрим. Вот, смотрите. А гранд-финал, вот они вышли в гранд-финал. Зета в гранд-финале. В гранд-финале. Топчик. Молодцы, Зета. Вон финал. Ага.
Так, конечно, мы это все выключаем. Ну, как бы смотрим, но выключаем, потому что там музычка. Ну, тут повтора показывают, да, каток. На завтра, интересно, предикты открылись, нет? На кого завтра, на завтрашний матч ставить? Фух. Они там что-то все обсуждают. Где? Стрим идет уже 2 часа 52 минуты. Вот. В общем, сейчас. Что-то не там. А, это вот все, кто вылетели. Да? Да. Или кто сегодня играли? Кто сегодня играл. Это все. Что там? Опять болтают. Короче, сейчас. Они все опять до сих пор обсуждают игры, которые сегодня были. Что могу сказать я? Половина предиктов сколько не зашло. Ну, не половина, хорошо. Меньшую часть не зашло. Это вот, смотрите. Не зашло. Блин. Так. Раз предикт не зашел. 2, 3. Да. 3 предикта не зашло. Или сколько? Раз. 2. 2 предикта не зашло. Но это не печально. Большинство зашло. 2 не зашло. Не расстраиваемся, бывает так, но никто не говорил, что все зайдут. Что эти все предикты. Все, короче, ребят. На этом все, видите, закончилось. Спасибо, кто был на трансляции. В общем, мы смотрели с вами сегодняшний чемпионат, но сегодняшний день, да. Кайф, спасибо, кто был со мной. Вот, победила сейчас сегодняшний день Зета. Это кайф, значит, она выходит в полуфинал. Супер. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.